Hare Krishna, Kalanidhi Prabhu. Hare Krishna, Prabhuji. Dandavat pranam. Dandavat pranam, Prabhu. I think some background noise vara mari irukku nenikiren. Okay, 1 second. I just. Prabhuji, just give me a minute or so. I will organize the headphone and give it misplace it. There we go. Maharaj is joining. I'll put this on record. Dandavat pranam. Hare Krishna, Maharaj. Hare Krishna, Dandavat pranam, Guru Maharaj. Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimati Bhaktivedanta Swami Nityananda Namaste Saraswati Devi Gauravani Prachadane Dwaraka Startade Sutavane Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sri Sri Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So today we're discussing Krishna and Dwaraka. Maharaj, I'm sorry, I couldn't hear you well. Today we're discussing Krishna and Dwaraka. இன்று கிருஷ்ணர் உடைய துவாரகா லீலையை பற்றி பேச போகிறோம். Krishna mainly stayed in 3 places in Vrindavan, Mathura, and Dwaraka. கிருஷ்ணருடைய லீலைகள் முக்கியமாக பிருந்தாவன், மதுரா மற்றும் துவாரகையில் நடைபெறுகின்றன. And in the 10th canto of Srimad Bhagavatam, the first 35 to 40 chapters are about his life in Vrindavan. பாகவதத்தில் முதல் 30-40 அத்தியாயங்கள் பிருந்தாவனத்தில் கிருஷ்ணருடைய லீலைகளை பற்றியே இருக்கின்றன. Then there are a few chapters about his pastimes in Dwaraka. அதன் பிறகு துவாரகா லீலைகளை பற்றியும் சில அத்தியாயங்கள் உள்ளன. And then finally the rest of the book is about his pastimes in Dwaraka. அதன் பிறகு இருக்கக்கூடிய இதர அத்தியாயங்கள் முழுவதும் அவருடைய துவாரகையில் நடைபெற்ற லீலைகளை பற்றியே உள்ளன. There are about 40 chapters or so. ஏறக்குறைய 40 அத்தியாயங்கள். So in other words, the Dwaraka pastimes are described in quite a lot of detail. வேறு விதத்தில் சொல்ல போனால் துவாரகை லீலைகள் மிகவும் விளக்கமாக நமக்கு தரப்படுகின்றன. At the same time, we see from Nectar Devotion that Rupa Goswami, when he classifies Krishna, he puts the form in Dwaraka in 3rd place, and then the Mathura in the 2nd place, and then the Vrindavan form in the 1st place. ஆனால் நாம் பக்தி ரசாமிர்த சிந்துவில் ரூப கோஸ்வாமி விளக்கங்களை பார்ப்போமானால் துவாரகையில் உள்ள கிருஷ்ணரை 3வது இடத்திலும், மதுராவில் உள்ள கிருஷ்ணரை 2ஆம் இடத்திலும், பிருந்தாவன கிருஷ்ணரையே முதலிடத்திலும் அவர் வர்ணிக்கிறார். So the Vrindavan form manifests the fullest amount of qualities.
பிருந்தாவனத்திலேயே பகவானுடைய மிக உன்னதமான முழுமையான அளவிற்கு அவருடைய குணங்கள் வெளிப்படுகின்றன. And the Dwaraka pastimes manifest the least amount of qualities among the forms of Krishna, that is. துவாரகையில் பார்ப்போமானால் கிருஷ்ணருடைய அந்த குணங்களில் மிக குறைந்த அளவே வெளிப்படுகின்றன இதர இடங்களோடு ஒப்பிடும்பொழுது. So therefore that form in Dwaraka is called Purna, the one in Mathura is called Purnatara, and the one in Vrindavan is called Tama. எனவே துவாரகையில் விளங்கக்கூடிய கிருஷ்ணருடைய வடிவம் பூர்ணம் என்றும், மதுராவில் பூர்ணதரம் என்றும், விருந்தாவனத்தில் பூர்ணதமம் என்றும் அழைக்கப்படுகின்றன. So that means literally perfect, more perfect, and most perfect. அதை நாம் மொழிபெயர்ப்போமானால் முழுமையானது, அதிக முழுமையானது, மிகவும் பூர்ணமானது என்று கூறலாம். So one of the reasons is this is classification is according to the amount of sweetness in Krishna. இது உண்மையில் எவ்வாறு வகைமுறைப்படுத்தப்படுகிறது என்றால் கிருஷ்ணருடைய இனிமை எந்த அளவுக்கு வெளிப்படுகிறது என்ற அடிப்படையிலேயே. In Vrindavan it is the most. விருந்தாவனத்தில் தான் பகவானுடைய இனிமை மிகவும் அதிகமாக வெளிப்படுகிறது. And in Dwaraka it is the least. துவாரகையில் தான் மிக குறைந்த அளவில் இது வெளிப்படுகிறது. So it is least in Dwaraka, in spite of there so many chapters describing those pastimes, because the sweetness is covered by his display of powers. துவாரகையில் உள்ள கிருஷ்ணருக்கு அதிகமான அத்தியாயங்கள் ஒதுக்கப்பட்டிருந்தாலும் கூட அங்கு அவருடைய இனிமை மிக குறைந்த அளவில் தான் வெளிப்படுகிறது. ஏனென்று கேட்போமானால் அங்கு அவரது ஐஸ்வர்ய பாவத்தினால் அவருடைய இனிமையானது மறைக்கப்படுகிறது, மூடப்படுகிறது. Of course, he kills demons in Mathura, he kills demons in Vrindavan, he kills demons in Dwaraka, so that type of power is manifested in all places. உண்மையில் பார்ப்போமானால் அவருடைய உன்னதமான சக்திகள் அனைத்து இடங்களிலும் வெளிப்படுகின்றன. துவாரகையிலும், மதுராவிலும், பிருந்தாவனத்திலும் அனைத்து இடங்களிலும் அவர் அசுரர்களை கொல்லும் லீலைகளை செய்கிறார். But in Dwaraka, with his 1,108 palaces and his 16,108 queens and his activities there, Krishna manifests his powerful aspect or his Aishwarya. ஆனால் கிருஷ்ணர் தன்னுடைய மிக அதிகமான ஐஸ்வர்ய பாவத்தை துவாரகையில் 16,108 அரண்மனைகளையும் 16,108 மனைவிகளையும் கொண்டு இதர விதங்களிலும் மிக அதிகமாக ஐஸ்வர்யத்தை வெளிப்படுத்துகிறார். So he does not manifest that so much in Mathura. ஆனால் மதுராவில் அந்த அளவுக்கு ஐஸ்வர்யத்தை வெளிப்படுத்துவதில்லை. And he doesn't manifest it all in Vrindavan. ஆனால் விருந்தாவனத்திலோ ஐஸ்வர்யத்தை முழுமையாக மறைத்துக் கொள்கிறார். Nevertheless, all of these forms are considered to be very high, very exalted. எப்படி இருப்பினும் இந்த மூன்று வடிவங்களுமே மிகவும் உன்னதமானவையாக, உயர்ந்தவையாக கருதப்படுகின்றன. And when we say Krishnastu Bhagavan Swayam, we're not just referring to Vrindavan Krishna, we're referring to all these forms of Krishna. கிருஷ்ணஸ்து பகவான் ஸ்வயம் என்னும் பதம் துவாரகை, மதுரா, பிருந்தாவன் அனைத்து இடங்களிலும் உள்ள பகவானை குறிப்பிடுகின்றது. So even the form of Dwaraka manifests more qualities of the other expansions or forms of Rama and Narasimha, etc. உண்மையில் பார்ப்போமானால் துவாரகையில் உள்ள கிருஷ்ணர் இதர அவருடைய விரிவங்கங்களை விட, இதர அவதாரங்களை விட மிக அதிகமான அளவில் கிருஷ்ணருடைய குணங்களை வெளிப்படுத்துகிறது. So the Dwaraka pastimes, therefore, even though they were put them in a lesser category, still from those we can understand the height of Krishna. எனவே இதர இடங்களை விட கிருஷ்ணருடைய துவாரகை வடிவம் குறைந்த அளவுக்கு அதனுடைய மகிமை கூறப்படுகிறது என்றாலும் கூட நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இது மிக உன்னதமான தரத்தில் உள்ளது என்பது. So Dwaraka is quite far from Vrindavan. துவாரகை விருந்தாவனத்திலிருந்து வெகு தூரத்தில் உள்ளது. And Mathura is very close. மதுராவோ மிக அருகில் உள்ளது. So why would Krishna move so far away? ஆனால் எதற்காக கிருஷ்ணர் அவ்வளவு தூரம் இடம்பெயர்ந்து சென்றார்? So when he stayed in Mathura after he killed Kamsa, he told Nanda Maharaj that I have to stay here with the Yadus to kill other demons and protect them.
பிருந்தாவனத்திலிருந்து மதுராவுக்கு செல்லும் பொழுது அவர் நந்த மகாராஜரிடம் கூறினார், நான் இங்கு மதுராவில் சில காலம் மக்களுடன் தங்க வேண்டும், ஏனென்றால் இங்கு உள்ள அசுரர்களை அழிக்க வேண்டிய கடமை எனக்கு இருக்கிறது என்று கூறினார். So he established Ugrasena on the throne, all brought back from various places, but Jarasandha attacked. உக்ரசேனரை அரசராக ஆக்கி அங்கு கிருஷ்ணன் தன்னுடைய சேவைகளை செய்து கொண்டிருந்த பொழுது ஜராசந்தனுடைய தாக்குதல் நடைபெற்றது. So Krishna thought the people of Vrindavan are very close, so Jarasandha may attack them, so I should move away. அப்பொழுது கிருஷ்ணர் நினைத்தார், மதுராவும் பிருந்தாவனம் அருகில் உள்ளன, எனவே ஜராசந்தன் பிருந்தாவனத்தை கூட தாக்கக்கூடும், எனவே நான் அதிக தூரத்தில் இடம்பெயர வேண்டும் என்று நினைத்தார். So therefore he chose this place called Dwaraka. அப்பொழுது துவாரகா என்னும் இடத்தை அவர் தேர்ந்தெடுத்தார். So like Vrindavan, Mathura and Dwaraka are also considered to be Dhamma, that is, they are spiritual abodes. பிருந்தாவனம், மதுரா, துவாரகா அனைத்தும் தாமங்களாக, அதாவது ஆன்மீக பகவானின் இருப்பிடங்களாகவே கருதப்படுகின்றன. So they appear within the material world and we can locate them on the map, but they're actually spiritual places. எனவே அவை பௌதிக உலகத்தில் தோன்றுகின்றன, அவற்றை நாம் வரைபடத்தில் காணலாம் என்று கொண்டாலும் நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும், இவை அனைத்தும் ஆன்மீகமான இடங்கள். But Dwaraka manifests in a particular way. ஆனால் துவாரகை ஒரு குறிப்பிட்ட விதத்தில் வெளிப்படுகிறது. Manifested this place in the ocean. அந்த இடமானது சமுத்திரத்தின் நடுவில் தோன்றுகிறது. And then overnight, when everybody was sleeping, he transferred all the yadus there, and they woke up in the morning and said, "Oh, where are we?" ஒரு இரவில் யதுக்கள் உறங்கிக் கொண்டிருந்த பொழுது அவர்கள் அனைவரையும் மதுராவிலிருந்து அவர் துவாரகைக்கு எடுத்து சென்றார். மறுநாள் காலை அவர்கள் விழித்துக் கொண்டவுடன் நாம் எங்கிருக்கிறோம் என்று ஆச்சரியப்பட்டார்கள். So the manifestation of the place is quite remarkable, and he put it in the ocean in order to give it good protection. இவ்வாறு ஆச்சரியப்படத்தக்க வகையில் துவாரகை வெளிப்பட்டது. அதை சமுத்திரத்துக்கு நடுவில் அவர் அமைத்து அதனுடைய பாதுகாப்புக்கு வழிவகுத்தார். So like Vrindavan, Dwaraka also has become famous in a great pilgrimage place, a tirtha. பிருந்தாவனத்தை போலவே துவாரகையும் ஜனங்கள் வரக்கூடிய ஒரு தீர்த்த யாத்திரை ஸ்தலமாக தீர்த்தமாக மாறிவிட்டது. And many temples were established there also. அங்கு பகவானுடைய பல கோவில்களும் நிர்மாணிக்கப்பட்டன. And our acharyas remarked that though the pastime of the Krishna and the Yadus disappearing is there, actually they are still there performing pastime. நம் ஆச்சாரியர்கள் கூறுகிறார்கள், யதுக்களும் கிருஷ்ணரும் அங்கிருந்து மறைந்ததாக ஒரு லீலை இருந்தாலும் கூட இன்னும் அவர்களுடைய நித்திய லீலை அங்கு நடந்து கொண்டுதான் இருக்கின்றன என்று ஆச்சாரியர்கள் கூறுகிறார்கள். As in Vrindavan, so in Dwaraka, the pastimes are going on uppercut or unmanifested to our eyes. பிருந்தாவனத்தை போலவே துவாரகையிலும் லீலைகள் நித்தியமாக நடந்து கொண்டிருக்கின்றன, ஆனால் அவை அப்பிரகடமாக நமது கண்ணுக்கு தெரியாத விதத்தில் நடக்கின்றன. So in the Dwaraka pastime, why Krishna kills demons. துவாரகை லீலையில் கிருஷ்ணர் அசுரர்களை கொல்கிறார். Such as சால்வனை போன்று. And he marries 16,108 queens. 16,108 பட்டராணிகளை அவர் திருமணம் செய்து கொள்கிறார். So quite a few chapters are devoted to his marrying the queens. இந்த ராணிகளை அவர் திருமணம் செய்து கொள்வதை பற்றி பல அத்தியாயங்கள் அதில் உள்ளன. And this of course is another form of Madhurya Rasa. இது மாதுரிய ரசத்தின் வேறொரு வடிவமாகும். So therefore all of the rasas are manifested in Vrindavan, in Mathura and Dwaraka. எனவே அனைத்து ரசங்களுமே பிருந்தாவனம், துவாரகை, மதுரா அனைத்து இடங்களிலுமே வெளிப்படுகின்றன. So this makes Krishna even in Dwaraka more complete than all the other forms of the Lord. இதன் காரணமாக துவாரகையில் உள்ள கிருஷ்ணர் பகவானுடைய இதர வடிவங்கள் அனைத்தையும் விட அதிக பூர்ணமானவர் என்று நாம் உணரலாம். And because he married 16,108 queens, he shows his great his superiority over the other forms.
16,108 ராணிகளை மனம் செய்து கொள்வதன் மூலமாக தன்னுடைய இதர வடிவங்களிலிருந்து இந்த வடிவம் உன்னதமானது என்பதை நமக்கு அவர் வெளிப்படுத்துகிறார். So this Madhurya rasa of the queens is also very intense. இந்த மாதுரிய ரசத்தில் உள்ள அந்த ராணிகளின் ரசமும் கூட மிக தீவிரமானது ஆகும். And therefore, among all the different rasas in Dwaraka, that Madhurya rasa is considered the highest also. எனவே துவாரகையிலும் அனைத்து ரசங்களும் வெளிப்படும் பொழுதும் கூட அந்த மாதுரிய ரசமே உன்னதமானதாக கருதப்படுகிறது. However, that Madhurya rasa is inferior to the Madhurya rasa in Vrindavan. ஆனாலும் அந்த மாதுரிய ரசமானது பிருந்தாவனத்தில் உள்ள மாதுரிய ரசத்தை விட தாழ்ந்ததே ஆகும். So the Madhurya rasa in Vrindavan reaches up to Mahabhava, but the Madhurya rasa in Dwaraka does not reach up to that. It reaches up to Dwaraka. பிருந்தாவனத்தில் உள்ள மாதுரிய ரசம் மகாபாவம் நிலை வரைக்கும் உயர்ந்து செல்கிறது. ஆனால் துவாரகையில் உள்ள அந்த ரசம் மாதுரிய ரசமோ அனுராக நிலை வரைக்கும் செல்கிறது. And that is because that the Dwaraka is covered by Aishwarya. ஏன் என்று கேட்டால் துவாரகா ஐஸ்வர்ய பாவத்தினால் மூடப்படுகிறது. And that limits the intensity of Madhurya rasa. அது மாதுரிய ரசத்தின் தீவிரத்தை குறைக்கிறது. So in any case, all the rasas are manifested in Dwaraka. எப்படி இருப்பினும் அனைத்து ரசங்களும் துவாரகையிலும் வெளிப்படுகின்றன. They're manifested with many people. அதுவும் பல மக்களுடன் அந்த ரசங்கள் வெளிப்படுகின்றன. So in Vaikuntha, for instance, we will not get Madhurya rasa outside of Lakshmi and a few others, and Sakya rasa is absent, and the main rasa is Dasya. வைகுண்டத்தில் பார்ப்போமானால் தாசிய ரசமே அதிகமாக காணப்படுகிறது. சக்கிய ரசம் முழுமையாக இல்லை. மாதுரிய ரசம் மகாலட்சுமி மற்றும் சிலருடன் மட்டும் வெளிப்படுகிறது. But in Dwaraka, we get Madhurya rasa, we get Vatsalya rasa, we get Sakya rasa, and we get Dasya rasa, with many people in each category. ஆனால் துவாரகையில் பார்ப்போமானால் மாதுரிய ரசம், வாத்சல்ய ரசம், சக்கிய ரசம், தாசிய ரசம் இவை அனைத்துமே பல மக்களிடம் வெளிப்படுகின்றன. So this way it is superior to Vaikuntha and other places. இவ்வாறாக துவாரகையானது வைகுண்டத்தையும் இதர உன்னதமான இடங்களையும் விட அதிகமான தளத்தில் அமைந்திருக்கிறது. So Krishna stayed in Dwaraka for a long period of time. கிருஷ்ணர் துவாரகையில் நீண்ட காலம் தங்கியிருந்தார். He stayed in Vrindavan for 11 years. அவர் விருந்தாவனத்தில் 11 ஆண்டுகளே இருந்தார். Then he stayed for a short time in Mathura and went to the Gurukul, got his education. அதன் பிறகு அவர் மதுராவுக்கு சிறு காலமே சென்றிருந்தார். அதன் பிறகு அவர் தன்னுடைய உயர் கல்விக்காக சென்றிருந்தார். And he spent the rest of his life in Dwaraka. அதன் பிறகு தன்னுடைய இறுதி நாட்கள் தன்னுடைய வாழ்நாள் முழுவதையுமே துவாரகையிலேயே கழித்தார். Which means he spent probably 100 and something years in Dwaraka. இவ்வாறு பார்ப்போமானால் 100க்கும் அதிகமான தன்னுடைய ஆயுட்காலத்தை அங்கு துவாரகையிலேயே அவர் கழித்தார். And very little time in Mathura and in Vrindavan. மிகவும் குறைவான காலமே அவர் பிருந்தாவனத்திலும் மதுராவிலும் இருந்தார். But we should not consider to be time the measure of importance, because we see that the Vrindavan pastimes are considered to be the most important. இவ்வாறு அவர் எவ்வளவு காலம் செலவு செய்தார் அந்த இடத்தில் என்பதை கடந்து அவர் பிருந்தாவனத்தில் செய்த அவருடைய லீலைகளை மிக உன்னதமான தரத்தில் வைக்கப்படுகின்றன. And of course, in the spiritual world, the Vrindavan pastimes go on eternally, so it's not that they only lasted for 11 years. உண்மையில் ஆன்மீக உலகத்தில் நாம் பார்ப்போமானால் பிருந்தாவன லீலைகள் தொடர்ந்து நிரந்தரமாக நடந்து கொண்டிருக்கின்றன. 11 ஆண்டுகள் என்று நாம் கருதக்கூடாது. And similarly, even though Krishna left Vrindavan and he didn't seem to come back, our acharyas make it very clear that Krishna kept his promise and he did go back. பிருந்தாவனத்தை விட்டு கிருஷ்ணர் சென்ற பொழுதிலும் கூட நமது ஆச்சாரியர்கள் கூறுகிறார்கள், அவர் தான் கொடுத்த சத்தியத்தை காப்பாற்றினார், அவர் திரும்ப சென்றார் என்று கூறுகிறார்கள். Of course, one is internal manifestation. ஒன்று அது அவருடைய உள்ளிருந்து வெளிப்படுகின்ற ஒரு ரகசியமான விதத்தில் அவர் அதை செய்தார். When all the people of Vrindavan have feel intense separation from Krishna when he's left, then Krishna appears internally in them and they get a very good experience of bliss.
பிருந்தாவனத்தை விட்டு கிருஷ்ணர் விலகிச் சென்ற பொழுது அதன் மூலமாக அவர்களுக்கு பிரிவாற்றாமை என்னும் தீவிரமான உணர்வை அவர்கள் இதயத்தில் தந்தார். அதன் பிறகு அவர்கள் இதயத்திலேயே அவர் வெளிப்பட்டு அவர்களுக்கு ஆனந்த பரவசமான நிலையை அனுபவிக்க செய்தார். But of course, Krishna also promised, I will return to Nanda Maharaj and the gopis. மேலும் கிருஷ்ணர் அவர்களுக்கு ஒரு சத்தியம் செய்திருந்தார், நான் நந்த மகாராஜரையும் கோபியரையும் பார்ப்பதற்காக திரும்ப வருவேன் என்று. And if he doesn't keep his promise to the highest devotees, then how is he going to keep promises to other devotees? தன்னுடைய உன்னதமான பக்தர்களுக்கு அவர் கொடுத்த வாக்குறுதியை காப்பாற்றாவிட்டால் இதர பக்தர்களுக்கு அவர் கொடுக்கும் வாக்குறுதியை எவ்வாறு நம்புவது? So therefore, Acharyas explained that he did keep his promise and he did go back. எனவேதான் ஆச்சாரியர்கள் கூறுகிறார்கள், அவர் தன்னுடைய வாக்குறுதியை காப்பாற்றினார், அவர் திரும்ப சென்றார் என்று. So one explanation is he went back after a few months, maybe 3 months. ஒரு விளக்கமாவது சில மாதங்கள் 3 மாதங்களுக்கு பிறகு அவர் திரும்பி சென்றார் என்பது. But we don't see that. ஆனால் அதை நாம் காண்பதில்லை. But when Uddhava went there, then he saw, when he first got there, all the people were very joyful, milking the cows, etc. ஆனால் உத்தவர் திரும்பி சென்று பிருந்தாவனத்துக்கு சென்று பார்த்த பொழுது அங்கிருந்த கோபர்கள் மற்றும் கன்றுகள் அனைத்தும் மகிழ்ச்சியாக இருப்பதை கண்டார். But then when he went to Nanda's house, he saw everybody was very, very sad. Nobody was cooking. Everybody was full of grief. ஆனால் நந்த மகாராஜருடைய இல்லத்தில் சென்று பார்த்த பொழுது அனைவரும் மிகவும் சோகத்தில் ஆழ்ந்திருந்தார்கள். அவர்கள் சமையல் இதர செயல்களை கூட செய்ய முடியாமல் இருந்தார்கள். So Vishnu Chakravarti explains that there are 2 forms of Krishna and 2 forms of Brajavasis. விஸ்வநாத் சக்கரவர்த்தி டாக்கூர் இதை இவ்வாறு விளக்குகிறார், கிருஷ்ணருக்கு 2 வடிவங்கள் உள்ளன, அதே போன்று பிரஜவாசிகளுக்கும் 2 வடிவங்கள் உள்ளன என்று. In one Vrindavan, Krishna stayed away, and he stayed away for many years. ஒரு விருந்தாவனத்தில் சில ஆண்டுகள் மட்டும் தங்கி கிருஷ்ணர் அங்கிருந்து பிரிந்து சென்று துவாரகைக்கு சென்றார். And the people of Vrindavan were in separation all that time. விருந்தாவனத்தில் உள்ள மக்கள் முழுவதும் பிரிவாற்றாமையிலேயே ஆழ்ந்திருந்தார்கள். And in another version of Vrindavan, Krishna went back. விருந்தாவனத்தின் இன்னொரு வடிவத்தில் கிருஷ்ணர் திரும்பி சென்றார். And he stayed there and continued his pastimes as previously. அங்கு அவர் தொடர்ந்து இருந்தார், முன்பே போல தன்னுடைய லீலைகளையும் தொடர்ந்து செய்து வந்தார். And in this way, he fulfilled his promise to Nanda Maharaj and the gopis. இவ்வாறு நந்த மகாராஜருக்கும் கோபியருக்கும் அவர் கொடுத்த உறுதிமொழியை காப்பாற்றினார். Of course, the forms in separation later on, they met Krishna in Kurukshetra. இவ்வாறு பிரிவாற்றாமையில் இருக்கக்கூடிய அந்த வடிவங்கள் கிருஷ்ணரை குருக்ஷேத்திரத்தில் சென்று சந்தித்தார்கள். That also was not too far after Krishna had killed Kamsa. இதுவும் கூட கிருஷ்ணர் கம்சரை கொன்று சில காலத்துக்கு பிறகு நடைபெற்றது. So the queens of Dwaraka, they refer to the killing of Kamsa. So then Vishnu Chakravarti said it was not too many years later that they met at Kurukshetra. Maharaj, I'm sorry, I didn't get that. The queens of Dwaraka mentioned the killing of Kamsa. So therefore, when they met at Dwaraka, the queens met the gopis there, and then it wasn't too long after the killing of Kamsa. துவாரகையில் உள்ள ராணிகள் குருக்ஷேத்திரத்தில் சென்ற பொழுது பிருந்தாவனத்தில் உள்ள கோபியர்களுடன் கம்சனுடைய வதத்தை பற்றி பேசினார்கள். அவர்களுக்கு கம்சவதத்தை பற்றி தெரிந்திருந்தது. எனவே இது கம்சன் கொல்லப்பட்ட சிறிது காலத்துக்கு பிறகு நிகழ்ந்தது என்று நாம் அறியலாம். But then Krishna sent them back to Vrindavan again. ஆனாலும் அவர்களை மீண்டும் பிருந்தாவனத்துக்கு கிருஷ்ணர் திருப்பி அனுப்பினார். But again he made a promise, I will return. ஆனால் மீண்டும் ஒரு உறுதிமொழியை கொடுத்தார், நான் திரும்பி வருவேன் என்று. After I kill the last demons, then I will go back. மீதமுள்ள அசுரர்களை நான் அழித்த பிறகு நான் பிருந்தாவனத்துக்கு திரும்பி செல்வேன் என்றார். So then the last demon that he killed Dantavakra. அவர் கொன்ற இறுதியான அசுரன் தந்தவக்ரன் ஆவான். And then he returned to Vrindavan. அதன் பிறகு அவர் பிருந்தாவனத்துக்கு திரும்பி சென்றார். And he stayed there. அங்கேயே இருந்தார். But of course, we also know that later on he stayed in Dwaraka and so many other pastimes took place. ஆனாலும் நாம் அறிகிறோம் பிற்காலத்தில் அவர் துவாரகையில் இருந்தார், அங்கு பல லீலைகள் நடைபெற்றன என்பதையும். So therefore, as explained again, there were 2 Krishnas. One went back to Vrindavan, stayed there with the people, and then they all went uppercut. They all disappeared. And the other form went back to Dwaraka and continued the pastimes, the battle of Kurukshetra, etc., until his disappearance.
இது இவ்வாறு விளக்கப்படுகிறது. கிருஷ்ணருடைய இரண்டாவது வடிவம் இருக்கிறது. ஒரு வடிவமானது அது பிருந்தாவனத்துக்கு சென்று அங்குள்ளவர்களுடன் தன்னுடைய லீலைகளை தொடர்ந்தது. அப்பொழுது அவர்கள் அப்பிரகடமானார்கள். கிருஷ்ணருடைய மற்றொரு வடிவமானது துவாரகைக்கு சென்றது. அங்கு துவாரகா லீலைகள் நடைபெற்றன. In any case, Krishna again fulfilled his promise in this way. எப்படி இருப்பினும் கிருஷ்ணர் தன்னுடைய உறுதிமொழியை காப்பாற்றினார். So this indicates how Krishna was more attracted to the people of Vrindavan than he was attracted to the pastimes in Dwaraka. எப்படி இருப்பினும் இது கிருஷ்ணர் தன்னுடைய பிருந்தாவன லீலைகளிலேயே அதிகமாக கவரப்படுகிறார், துவாரகை லீலைகளையும் விட என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள முடிகிறது. It's described in the Brihad Bhagavatamrita there that Narada Muni goes to Dwaraka and he meets Uddhava, etc. And then they all explain to him, actually, Krishna's always, he's not thinking of us, he's thinking of Vrindavan. பிருஹத் பாகவத அமிர்தத்தில் நாரதர் துவாரகைக்கு சென்றதை பற்றியும் அங்கு அவர் உத்தவர் மற்றும் இதர யாதவர்களை சந்தித்ததை பற்றியும் அவர்கள் எல்லோரும் அவரிடம் கூறினார்கள், அவர் எங்களை பற்றி அதிகமாக சிந்தனை செய்வதில்லை, அவர் முழுவதும் பிருந்தாவனத்திலேயே ஆழ்ந்திருக்கிறார் என்று அவருக்கு தெரிவித்தார்கள். And when he sleeps at night, he's dreaming of Vrindavan. அவர் இரவில் உறக்கத்திலும் கூட பிருந்தாவனத்தை பற்றி கனவு காண்கிறார். And when he wakes up in the morning in Dwaraka, then he laments. காலையில் துவாரகையில் விழிக்கும் பொழுது புலம்ப ஆரம்பிக்கிறார். So this shows how Krishna is most, even in Dwaraka, is most attracted to the pastimes of Vrindavan. இவ்வாறு துவாரகையில் இருக்கும் பொழுதும் கூட கிருஷ்ணர் பிருந்தாவனத்தின் லீலைகளினால் அதிகம் கவரப்படுகிறார் என்பதை நாம் உணரலாம். Okay, Hare Krishna. Hare Krishna Maharaj. Thank you. Just quickly check the questions. Okay. Thank you, Maharaj. This question is from Srinivas Nitai Prabhu. Does the living entity have the independence to choose his rasa with Lord Krishna, or is it decided by the Lord and his energies? This is the first part, Kalanidhi Prabhu. ஒரு உயிர்வாழிக்கு கிருஷ்ணருடன் தன்னுடைய எந்த ரசம் வேண்டும் என்பதை தேர்ந்தெடுக்கும் உரிமை இருக்கிறதா, அல்லது அதை பகவானும் அவருடைய சக்திகளுமே தீர்மானிக்கிறார்களா? Well, the jiva always has his independence. எப்பொழுதும் ஜீவாத்மாவுக்கு தன்னுடைய சுதந்திரம் இருக்கிறது. But from our point of time, we are conditioned by material time with past, present, future, and in the spiritual world, that past time is eternal, or the time is eternal. ஆனால் காலத்தின் அடிப்படையில் நாம் பார்க்கும்பொழுது நாம் கடந்த, நிகழ் மற்றும் எதிர்காலம் என்னும் கட்டுக்குள் அகப்பட்டு கொண்டிருக்கிறோம். ஆனால் ஆன்மீக உலகம் காலங்களுக்கு அப்பாற்பட்டது. So in the spiritual world, there's no question about choosing a certain rasa. You have a certain rasa, and that's eternal. எனவே ஆன்மீக உலகத்தில் பார்ப்போமானால் ஒரு ரசத்தை தேர்ந்தெடுப்பது என்ற பேச்சுக்கே இடமில்லை. ஏனென்றால் நமக்கு அமைந்திருக்கக்கூடிய ரசம் நிரந்தரமானது. But it is suitable to one's individual nature. ஆனால் அது ஒரு ஆத்மாவின் தனிப்பட்ட தன்மைக்கு, இயற்கைக்கு பொருந்துவதாக அமைகிறது. So in that sense, it is one's free choice. அந்த விதத்தில் பார்ப்போமானால் அது அந்த உயிர்வாழியின் தனிப்பட்ட சுதந்திரமான தேர்வு என்று நாம் அறிய வேண்டும். When we're doing sadhana in the material world, then first we don't have any relationship with Krishna and no rasa. பௌதிக உலகத்தில் நாம் சாதனையை ஆரம்பிக்கும் பொழுது ஆரம்ப நிலையில் நமக்கு கிருஷ்ணருடன் எந்த விதமான சம்பந்தமும் இல்லை. எனவே நமக்கு எந்த ரசமும் இல்லை. If by our free will and association of devotees we choose to worship Vishnu, we also don't have a choice. We just get dasya rasa. நமக்கு ஆரம்ப நிலையில் வைஷ்ணவர்களுடைய தொடர்பு கொண்டு அவர்களுடைய தொடர்பின் மூலமாக நான் விஷ்ணுவை வணங்க ஆரம்பிக்கிறேன் என்றால் அப்பொழுதும் கூட எனக்கு ஒரு தனிப்பட்ட தேர்வு இருப்பதை போன்று இல்லை. அப்பொழுது எனக்கு தாசிய பாவம் இயற்கையாக வாய்க்கிறது. And if by the mercy of devotees we're inspired to worship Krishna, then we have a choice of rasas. ஆனால் பக்தர்களுடைய கருணையினால் நாம் கிருஷ்ணரை வழிபட தூண்டப்படுவோமானால் அப்பொழுது நமக்கு அந்த வாய்ப்பு, நமக்கு தேர்வு அமைகிறது ரசங்களை பற்றி. That may be influenced by devotee association. அது பக்தர்களின் சங்கத்தின் மூலமாக நம்மிடம் அதன் ஆதிக்கத்தை வெளிப்படுத்துகிறது. And when we do our sadhana, then we develop a particular choice of realization and taste. நாம் சாதனை செய்யும் பொழுது
நம்முடைய தனிப்பட்ட விருப்பத்தை வெளிப்படுத்துகிறோம். நம்முடைய சுவை எந்த விதத்தில் இருக்கிறது, நாம் எந்த வகையான ரசத்தை தேர்ந்தெடுக்கிறோம் என்னும் விதத்தில். And the more we develop, the more we get attached to that. நாம் அந்த ரசத்தை எந்த அளவுக்கு வளர்க்கிறோமோ அந்த அளவுக்கு அதனுடன் பற்றுதலும் ஏற்படுகிறது. And if we attain prema, then it is eternal. நாம் பிரேமத்தை அடையும் பொழுது அது சாஸ்வதமானதாக மாறுகிறது. So that looks as if it's predetermined or something because it's eternal. அது முன்னாலேயே தீர்மானமாக்கப்பட்டது என்று கூறும்பொழுது அது நிரந்தரமானது என்பதை நாம் அறிய வேண்டும். But we will never attain that unless we do sadhana. ஆனால் அதை அடைய முடியாது நாம் சாதனை செய்தால் ஒழிய. So in our sadhana, we have a choice. இவ்வாறு சாதனை செய்யும் பொழுது நமக்கு அந்த அந்த விருப்பத்திற்கான வாய்ப்பு இருக்கிறது. Thank you, Maharaj. There is a second part, but I guess part of it is answered in your answer, Maharaj. But I'll just read this. Why are some devotees fixed in one rasa and satisfied with that? Is that an imperfection in the jiva because there are gradations in different rasas? ஒரு உயிர்வாழி ஒரு தனிப்பட்ட ரசத்தில் ஏன் நிலைத்து போகிறார், அதனுடன் அவர் திருப்தி அடைகிறார், இது அந்த ஜீவனில் உள்ள குறைபாடா? ஏனென்றால் ரசங்கள் பல தரங்களில் நாம் காண்கிறோம். Well, there are different rasas, there are different forms of the Lord with different types of prema. Why? Because there are infinite varieties of jivas with individual likes. பற்பல ரசங்கள் அமைந்திருக்கின்றன. அதே போல பகவானுடைய பற்பல வடிவங்கள் பற்பல ரசங்களுக்கு தேர்ந்த விதத்தில் அமைந்திருக்கின்றன. இதெல்லாம் எதற்காக என்று கேட்போமானால் ஏராளமான ஜீவாத்மாக்கள் பலவிதமான இயற்கைகளுடன் அமைந்திருக்கிறார்கள். So according to our particular choices, then we develop in a certain direction. இவ்வாறு நம்முடைய குறிப்பிட்ட விருப்பத்தின்படி குறிப்பிட்ட வகையில் நாம் வளர்ச்சி பெறுகிறோம். Thank you, Maharaj. This next one is from Jyoti Sundar Mataji. How exactly can one develop pure love for Krishna and meditate on Krishna and his associates? எவ்வாறு ஒருவர் கிருஷ்ணரின் மேல் தூய பக்தியை பெற்று கிருஷ்ணர் மேலும் அவருடைய சகாக்கள் மேலும் தங்களுடைய தியானத்தை முழுமையாக செலுத்த முடியும்? Well, the instruction is to chant the Lord's name and hear about the pastimes of the Lord and association of devotees. பகவானுடைய புனித நாமங்களை உச்சரித்து பக்தர்கள் மற்றும் புத்தகங்களின் வாயிலாக பகவானை பற்றிய லீலைகளை தொடர்ந்து கேட்டு வருவதே பரிந்துரைக்கப்படுகிறது. Thank you, Maharaj. This one is from Uttama Damayanti Mataji. Does the devotee experience different rasas at different times? For example, does he or she feel dasya bhav sometimes and vatsalya at other times? ஒரே பக்தர் பல சமயங்களில் பல ரசங்களை அனுபவிக்கிறாரா? உதாரணமாக தாசிய பாவம் இதர பாவங்களை ஒரு பக்தர் தன்னுடைய சேவையின் காலத்தில் அனுபவிக்கிறாரா? It depends on how their rasa was developed. Some have pure sakya rasa or pure vatsalya or pure madhurya or pure dasya, and they've cultivated that birth after birth. இது அந்த தனிப்பட்ட பக்தர் தன்னுடைய ரசத்தை எந்த அளவு தூய்மையான விதத்தில் வளர்த்து வருகிறார் என்பதை பொறுத்து அமைகிறது. உதாரணமாக ஒருவர் தூய மாதுரிய பக்தி, தூய சக்கிய பக்தி, தூய தாசிய பக்தி இவ்வாறு தன்னுடைய பிறவிதோறும் அனுஷ்டித்து வந்தாரானால் அவர் தூய பாவத்தை அனுபவிக்கிறார். Because they're completely attached to that, nothing else will ever appear. ஏனென்றால் அவர்கள் அந்த குறிப்பிட்ட ரசத்திலேயே தங்களை முழுமையாக ஆழ்த்தி கொண்டிருப்பதன் காரணமாக அவர்கள் இதர ரசங்களை உணர்வதில்லை. Others may have a mixture. For instance, Balaram has a mixture of sakya with a little dasya and a little vatsalya. மற்றவர்களுக்கு கலந்த விதத்தில் அவர்கள் பல ரசங்களை அனுபவிக்கிறார்கள். உதாரணமாக பலராமர் எடுத்துக்கொள்வோமானால் முக்கியமாக அவர் வத்சல்யத்திலும் சிறிதளவு சக்கியமும் மாதுரியமும் அவர் அனுபவிக்கிறார். So in this way, various devotees may have mixtures, and sometimes one aspect will appear, sometimes another aspect will appear. இவ்வாறு சிலரிடம் கலந்த விதத்தில் ரசங்கள் அமைந்திருக்கக்கூடும். அப்பொழுது அவர்கள் ஒரு ரசத்தை ஒரு சமயத்திலும் இதர ரசங்களை வேறு வேறு சமயங்களிலும் அனுபவிக்கும் வாய்ப்பு இருக்கிறது. Thank you, Maharaj. The next one is from Krishna Prabhu. Maharaj mentioned regarding internal manifestation for Vrajavasis. How is it different from Paramatma feature in this regard? Lord Chaitanya also manifests in some special cases like to Narsimananda, Brahmachari and other cases, etc. What should be the proper understanding in such manifestations?
கோபியர்களுக்கு விசேஷமான விதத்தில் பகவான் அவர்களுக்கு உள் தன்னுடைய வடிவத்தை வெளிப்படுத்தினார் என்று நீங்கள் கூறினீர்கள். அது பரமாத்மா என்னும் பகவானுடைய அந்த வகைப்பாட்டிலிருந்து எந்த அளவுக்கு வித்தியாசமானது? நாம் மேலும் சைத்தன்யருடைய லீலையிலும் காண்கிறோம், நரசிம்மானந்த பிரம்மச்சாரி போன்ற பக்தர்களின் இதயத்தில் அவர் தோன்றி லீலைகளை செய்தார் என்பதை. இதை நாம் எவ்வாறு புரிந்து கொள்வது? Paramatma appears in all entities, but his function is simply to witness and to help the jiva fulfill his material desires. பரமாத்மா அனைத்து உயிர்வாளிகளுக்குள்ளும் வெளிப்படுகிறார். ஆனால் அவருடைய நோக்கமாவது அவர்கள் செயல்களை காண்பதும் மற்றும் அவர்களுடைய ஆசைகளை நிறைவேற்றிக் கொள்வதற்கு உதவுவதும் ஆகும். So the form of Krishna or even other forms of the Lord, they can appear in many places also, but that is in accordance with desire for pastimes with devotees. எனவே கிருஷ்ணரும் அவருடைய இதர வடிவங்களும் கூட அதே போல பல பக்தர்களுக்கு பல சமயங்களில் வெளிப்படக்கூடும். ஆனால் இதனுடைய நோக்கம் என்னவென்றால் பக்தர்களுடன் லீலைகளை புரிவதே ஆகும். So these are forms of Bhagavan. இவை அனைத்தும் பகவானுடைய வடிவங்கள். The second part is while in Dwaraka with Dwarakavasis, Krishna while sleeping calling out to Vrajavasis and lamenting, does it not give pain to Dwarakavasis? துவாரகையில் துவாரகாவாசிகளுடன் பகவான் இருக்கும் பொழுது காலை நேரத்தில் அல்லது கனவில் பிருந்தாவன வாசிகளை பற்றி நினைத்து கொண்டு அவர் புலம்புவது துவாரகாவாசிகளுக்கு வலியை தரவில்லையா? Described in Brihad Bhagavatamrita when Krishna began crying, then Balaram began crying, then the queens began crying, Uddhava began crying, then everybody in Dwaraka began crying. பிருகத் பாகவதாமிர்தம் இதை இவ்வாறு விளக்குகிறது. கிருஷ்ணர் புலம்ப ஆரம்பித்த பொழுது பலராமரும் பலராமரை பின்தொடர்ந்து இதர ராணிகளும் துவாரகை வாசிகள் அனைவரும் புலம்ப ஆரம்பித்தார்கள் என்று. So Krishna feels great pain, everybody feels great pain. இவ்வாறு எப்பொழுது கிருஷ்ணர் மிகுந்த வலியை உணர்வாரோ அப்பொழுது அனைவரும் அதை உணர்கிறார்கள். But the people of Dwaraka are attached to Krishna for him to stay there. They don't want to be separated from him. ஆனால் துவாரகையில் உள்ள துவாரகாவாசிகளோ கிருஷ்ணர் தங்களுடனே இருக்க வேண்டும், அவர் எப்பொழுதும் பிரிந்து செல்லக்கூடாது என்று ஆசைப்படுகிறார்கள். So they're not feeling the same pain as Krishna feels. இவ்வாறு கிருஷ்ணர் உணரக்கூடிய அந்த வலியை முழுமையாக துவாரகாவாசிகள் உணர்வதில்லை. Thank you, Maharaj. The next one is from Simha Sudarshan Prabhu. Maharaj mentioned that the love of queens of Dwaraka is inferior to the gopis' love. Is that the reason that after the Mausala lila, the queens wanted to take darshan of gopis, and when Arjuna took them to Brindavan and on the way they were kidnapped by the thieves who were none other than Krishna? துவாரகையில் உள்ள ராணிகளின் அன்பானது கோபியர்களின் அன்பை விட குறைந்தது என்று நாம் கூறுகிறோம். இதன் காரணமாகத்தான் மௌசலை லீலைக்கு பிறகு துவாரகையில் உள்ள ராணிகள் பிருந்தாவனத்தில் உள்ள கோபியர்களை சந்திக்க விரும்பினார்கள். அவர்களை காண அழைத்துச் செல்லும் பொழுது அவர்கள் கிருஷ்ணருடைய வேறு வடிவத்தினாலேயே அந்த ராணிகள் கவர்ந்து செல்லப்படுகிறார்கள் என்று கூறப்பட்டிருக்கிறது. இது சரியான புரிதலாகுமா? What's explained by our acharyas that what happened was there's a way for them to disappear, and some of those queens were actually people of they had come from Svarga. இது அவர்கள் திரும்ப செல்வதற்கான ஒரு ஏற்பாடு என்று ஆச்சாரியர்கள் கூறுகிறார்கள். உதாரணமாக இவ்வாறு கடத்தி செல்லப்பட்ட சில ராணிகளில் சிலர் ஸ்வர்க்கத்தை சேர்ந்தவர்கள் என்று கூறப்படுகிறது. When Krishna was to appear in the material world, he ordered the Devatas to appear within his Yadu dynasty. So some of them appeared as these queens. கிருஷ்ணர் பௌதிக உலகத்தில் தோன்றிய பொழுது சில தேவதைகளையும் இங்கு யாதவர்களாக அவர்களை அவதரிக்க கூறினார். அவ்வாறு சிலர் அவருடைய ராணிகளாகவும் தோன்றினார். So by this pastime, they returned to their positions. But then it is also explained that some of them actually desired Krishna and Vrindavan. So then from there, they went to Goloka. அப்பொழுது அந்த சொர்க்கத்திலிருந்து வந்த ராணிகள் அவர்களுடைய சொந்தமான இடத்திற்கு திரும்ப அனுப்பப்பட்டார்கள் என்று கூறப்படுகிறது. ஆனாலும் கூட அதில் சிலர் பகவானுடைய பிருந்தாவன லீலைக்கு ஆசைப்பட்டார்கள் என்றும் அவர்கள் பிற்பாடு கோலோகத்திற்கு மாற்றம் செய்யப்பட்டார்கள் என்றும் கூறப்படுகிறது. ஹரே கிருஷ்ணா.
Suresh Prabhu. Sorry, I was speaking on mute. Sorry, sorry, Maharaj. Maharaj, you mentioned about dhams. So this question is from Srinivas Nitai Prabhu. Shastras gives many descriptions of the dhams, like Vrindavan, Mathura, and Dwaraka, in terms of different opulent descriptions. However, when we visit these places, we don't find it that way. How do we reconcile these different perceptions, scriptures versus personal experiences? துவாரகை, மதுரா, பிருந்தாவன் போன்ற தாமங்களை பற்றி மிக அற்புதமான விளக்கங்களை நாம் சாஸ்திரங்களில் காண்கிறோம். ஆனால் நேரில் இந்த இடங்களுக்கு நாம் செல்லும்போது அத்தகைய உணர்வை நாம் பெறுவதில்லை. இவ்வாறு நம்முடைய கண்ணோட்டத்தில், பார்வையில் காணக்கூடிய இந்த வெவ்வேறு விதமான அனுபவங்களை பற்றி நாம் எந்த விதத்தில் புரிந்து கொள்வது? Like the form of Krishna, you can only see the Dham with your spiritual eye. கிருஷ்ணரை போன்று நாம் ஆன்மீக கண்களுடன் பார்க்கும் பொழுதுதான் இந்த தாமங்களை உண்மையாக தரிசிக்க முடியும். So if we're covered over with material consciousness, then we will not see the Dham, we will see a material place. பௌதிகமான உணர்வுகளால் மூடப்பட்டிருக்கும் பொழுது நாம் அந்த தாமத்தை காண மாட்டோம், ஒரு பௌதிகமான இடத்தை தான் காண்போம். So the more we advance in bhakti, the more we will appreciate the actual Dham. பக்தியில் நாம் முன்னேறும் பொழுது அந்த உண்மையான தாமத்தை அப்பொழுதுதான் நாம் காண்போம். Thank you, Maharaj. This one is from Ruparani Revati Mataji. When the Lord left to Mathura from Vrindavan, was he actually leaving, since the gopis experienced the feeling of separation? On the contrary, it is also said that Lord's pastimes are eternal in Vrindavan. He never leaves Vrindavan. How to have a proper understanding on this, Maharaj? பிருந்தாவனத்திலிருந்து மதுராவுக்கு அவர் பெயர்ந்து சென்ற பொழுது கோபியர்கள் அதிக மனவலியை அனுபவித்தார்கள் என்று கூறப்படுகிறது. ஆனாலும் கூட பிருந்தாவனத்தை பிரிந்து கிருஷ்ணர் ஒருபொழுதும் செல்வதில்லை என்றும் சாஸ்திரங்கள் கூறுகின்றன. இவற்றை நாம் எவ்வாறு உணர்ந்து கொள்வது? Well, within the pastimes of the material world, there is a separation. In the spiritual world, we don't see that same separation. பௌதிக உலகத்தில் நடக்கக்கூடிய லீலைகளில் இந்த பிரிவாற்றாமையை நாம் காண்கிறோம். ஆனால் ஆன்மீகமான உன்னத நிலையில் நடைபெறக்கூடிய லீலைகளில் இத்தகைய பிரிவு இல்லை. But that separation does not last forever. அந்த பிரிவு எப்பொழுதும் நிரந்தரமாக நிலைத்திருப்பதும் இல்லை. Okay. Maharaj, you mentioned about Dwaraka's queens also, they were in the Madhurya Ras. How is this Madhurya Ras different from the Madhurya Ras experienced by the gopis in Vrindavan? துவாரகா ராணியர்களின் மாதுரிய ரசமும் பிருந்தாவனத்தில் உள்ள கோபியரின் மாதுரிய ரசமும் எந்த விதத்தில் வேறுபாடு உள்ளவை? Well, the queens of Dwaraka understand Krishna is the supreme Lord, so their love is mixed with reverence, so that weakens it. துவாரகா ராணிகள் தங்களுடைய கணவர் பரமபுருஷ பகவான் என்பதை அறிந்திருப்பதன் காரணமாக அவர்களுடைய அந்த மரியாதை கலந்த அன்பினால் அவர்களுடைய பிரேமை குறைக்கப்படுகிறது. We have covered all the questions. I have one small question. Maharaj, you were explaining about the dhams, that depending on the degree of coverage of our eyes by material consciousness, we don't perceive the dham as such. Can we say that about devotees also, Maharaj? Because we see devotees and we see them as very material, very ordinary kind of people. So I'm sure we should be committing aparadhs also. How can we overcome this tendency? ஸோ தாமங்களை பற்றி விளக்கும் பொழுது நீங்கள் கூறினீர்கள், நாம் எந்த அளவு பௌதிக கண்களால் மறைக்கப்பட்டிருக்கிறோமோ அந்த அளவுக்கு நாம் உண்மையான தாமத்தை தரிசிக்க முடியாது என்று. இதே போல நாம் பக்தர்களை பற்றியும் கூறலாமா? பக்தர்களை பார்க்கும்போது அவர்களை சாதாரண மனிதர்களாக நாம் எடை போடுகிறோம், ஏனென்றால் நாம் பௌதிகத்தால் மூடப்பட்டிருக்கிறோம். இத்தகைய நிலையிலிருந்து நாம் நம்மை எவ்வாறு காப்பாற்றிக் கொள்வது? Well, the devotees are a little different. We have devotees in sadhana, bhava, prema, and in sadhana we have kanishtas, madhyamas, and uttamas, or whatever. The dham is not sadhana and bhava and prema, it is always eternally nityasiddha. பக்தர்களை பொறுத்தவரையில் அவர்கள் சாதனை, பாவ, பிரேமம் என்னும் வேறு வேறு நிலைகளில் அமைந்திருக்கிறார்கள். எனவே அவர்களை சொல்லும் பொழுது நாம் இந்த தாமங்களோடு ஒப்பிட முடியாது, ஏனென்றால் தாமங்கள் இவ்வகையாக சாதனா, பாவா, பிரேமா என்ற வேறு வேறு நிலைகளில் இல்லை. But if we have material vision, we will not even appreciate the person who was prema or even the nityasiddha devotee or even Krishna. ஆனால் நாம் பௌதிக கண்களால் மூடப்பட்டிருக்கும் பொழுது ஒரு உன்னதமான பிரேம நிலையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பக்தரையும் அல்லது கிருஷ்ணரையுமே கூட அறிந்து கொள்ள முடியாது.
So then, of course, with material eyes, we won't appreciate the lower devotees either. அப்பொழுது நாம் பௌதிகமான கண்களால் பார்க்கும்பொழுது ஆரம்ப நிலையில் உள்ள பக்தர்களை முழுமையாக நாம் பாராட்ட முடியாது. Maharaj, there is one question. This is in reference to Bhakti Sandarbha. For me, probably is not very relevant to this, but I'll just read this question, Maharaj. Markandeya Rishi's material mind stopped functioning and he was unaware of himself and also the external world due to his absorption in the Supreme Lord. So he fails to recognize Lord Shiva and his wife who came to see him personally. This is different from Asampragnata Samadhi of the impersonalist. The question, Maharaj, is since Markandeya Rishi is not having any discrimination and also a sense of I am, how can we call his Samadhi as Sampragnata Samadhi? மார்க்கண்டேய ரிஷி முழுமையாக எந்த விதமான வேற்றுமலையும் காண முடியாத நிலையில் இருந்தார். சிவபெருமானும் பார்வதி தேவியும் தோன்றிய பொழுதும் கூட அவர்களை அறிய முடியாத நிலையில், ஒரு வேற்றுமையை அறிய முடியாத நிலையில் அவர் இருந்தார். அப்பொழுது அவர் உணர்வுகளுடன் கூடிய சமாதியில் இருந்தார் என்று நாம் எவ்வாறு கொள்வது? So what is the question, whether it's asampragyata or sampragyata? The question is, I guess it is, how can we call his Samadhi as Asampragyata Samadhi? And who is calling it asampragyata samadhi? This referring to Bhakti Sandarbha, Maharaj. Yeah, so who is saying that though? That it's asampragyata samadhi. Who is saying that? Is Jiva Goswami saying that? Is the scripture saying that, or what? I'm not very clear about this, Maharaj. 1 second, there is a message here. We can skip this question, Maharaj, not an issue. We'll come back on this. Thank you for your time, Maharaj. Vantaraj Srimad Bhagavatam ki jai, Jagat Guru Srila Prabhupada ki jai, Bhanu Swami Maharaj ki jai, Gop Premanandi, Hari Hari Bol. Thank you devotees for the wonderful questions. பக்தர்களின் அற்புதமான கேள்விகளுக்கு நன்றி. Guru Prabhu, you have any announcements? Yes, true. Dear devotees, thank you so much for your continued participation. As you all have been regularly informed, tomorrow we have a wonderful cultural festival to commemorate the 125th Vyasa Puja of His Divine Grace Srila Prabhupada. நாளை ஸ்ரீல பிரபுபாதரின் 125வது அவதார தினத்தையொட்டி அற்புதமான கலை நிகழ்ச்சிகளுக்கு ஏற்பாடு செய்திருக்கிறோம் என்பதை நீங்கள் அறிவீர்கள். Almost every single Bhakti Riksha group or the Namahata group of ISKCON Chennai has come together and they have done their performances glorifying Srila Prabhupada. ISKCON சென்னையில் உள்ள ஏறக்குறைய அனைத்து பக்தி விருக்ஷா மற்றும் நாமஹட்டா குழுக்கள் அனைவரும் பிரபுபாதரை மகிமைப்படுத்தும் விதத்தில் தங்களுடைய சேவைகளை செய்திருக்கிறார்கள். And lot of interesting events like songs, poems, dance, drama, sketch, like this. You name the type of cultural event, it has been rendered by our devotees. அனைத்து வகையான கலை நிகழ்ச்சிகளையும் நமது பக்தர்கள் செய்து அனுப்பியிருக்கிறார்கள். பாடல்கள், கவிதைகள், நடனங்கள், கதைகள் மற்றும் ஸ்கிட் நாடகங்கள் இவற்றையும் அவர்கள் அனுப்பியிருக்கிறார்கள். So we will once again share the e-invite and the posters. So we humbly request every one of you to spread the word and make sure that we all come together tomorrow morning and appreciating these wonderful performances. அனைவருக்கும் எங்களுடைய வரவேற்பை மீண்டும் இணையதளத்தில் நம் குழுக்களில் நாம் பகிர்ந்து கொள்கிறோம். நீங்கள் இவற்றை அனைவருக்கும் அனுப்பி ஏராளமான மக்கள் இதில் பங்கு பெறுவதற்கு ஏற்பாடு செய்ய வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறோம். Senior Vaishnavas and disciples of Srila Prabhupada have also agreed to join the festival, which we want to keep as a suspense and surprise for you. So please don't miss the event. மூத்த வைஷ்ணவர்களும் பிரபுபாதருடைய சிஷ்யர்களும் கூட இதில் கலந்து கொள்வதற்கு ஒப்புதல் தெரிவித்திருக்கிறார்கள். ஆனால் இதை நாங்கள் உங்களுக்கு ஒரு ரகசியமான ஒரு ஆச்சரியத்தை தர வேண்டும் என்பதற்காக இப்பொழுது அவற்றை நாம் வெளிப்படுத்தவில்லை. Followed by that, humble reminder to all the devotees to submit your registration for glorifying Srila Prabhupada on 31st August. மேலும் உங்களுக்கு நினைவூட்டுகிறோம், 31ஆம் தேதி பிரபுபாதரை மகிமைப்படுத்துவதற்கான உரைகளை ஆற்றுவதற்காக நீங்கள் பதிவு செய்து கொள்ள வேண்டும். அந்த ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் இதை நீங்கள் பூர்த்தி செய்து அனுப்ப வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறோம். Those who didn't register,
please be informed that we will not be able to accept any ad hoc request for glorification while that seva is going on. பெயர்களை பதிவு செய்யாதவர்கள் அத்தகைய பிரபுபாதருக்கான அந்த ஆஃபரிங்ஸ் செய்யப்படும் சமயத்தில் தனிப்பட்ட விதத்தில் எங்களை சேர்த்துக்கொள்ள வேண்டும் என்று கேட்டால் அது ஏற்றுக்கொள்ளப்படாது. Because it involves a bit of scheduling and planning, so it has to be listed in the proper order and devotees to be given slots. So hope it's understandable. So please help us out to serve you better. ஏனென்றால் இதற்கான பட்டியல் அட்டவணைகள் இவை அனைத்தும் மிகுந்த கவனத்துடன் முன்பேயே தயார் செய்யப்படுகின்றன என்ற காரணத்தினால் நடுவில் வரக்கூடிய பக்தர்களுடைய வேண்டுகோள்களை ஏற்றுக்கொண்டால் அவை முழுவதும் அந்த நிகழ்ச்சிகள் பாதிக்கப்படும் என்ற காரணத்தால் நீங்கள் அனைவரும் புரிந்து கொள்வீர்கள் என்று நினைக்கிறோம். நீங்கள் முன்னதாகவே பதிவு செய்து கொள்ள வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறோம். And deadline for the submission is today 1 p.m. இதற்கான இறுதி நாள் இன்று பகல் 1 மணியோடு முடிவடைகிறது. So once again, thank you so much, dear devotees. Over to you, Prabhu. We'll have Krishna Katha, sorry, I think Srila Prabhupada Katha today evening by the senior devotees of ISKCON Chennai. இன்று மாலை பிரபுபாதர் கதா சென்னையில் உள்ள மூத்த வைஷ்ணவர்களால் தரப்படும். And tomorrow, as just Prabhu said, we'll have the online programs commemorating the 125th anniversary of Srila Prabhupada. நாளை குருகிருபாமாய் பிரபு கூறியதை போல பிரபுபாதருடைய 125வது அவதார தினத்தை ஒட்டிய நிகழ்ச்சிகள் இணையதளத்தில் நடைபெறும். Hare Krishna. Let's chant Hare Krishna Maha Mantra thrice for the well-being of all the devotees. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Ram Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Ram, Hare Ram, Ram वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि गौर भक्त वृंद की जय. हरे कृष्ण. Thank you, Nandi Prabhu. Thank you, Guru Prabhu. Thank you, Guru Prabhu.